decir para las personas que necesitáis traducción al castellano, ya se lo he dicho a todo el mundo, pero por si acaso se me ha escapado alguien, hay un QR y con el QR os conectáis al canal de Telegram y tenéis unos auriculares y podéis seguirlo en castellano por ahí si alguien lo necesita. ¿Sí? ¿Todo el mundo bien? Vale, fenomenal. Mi nombre es Platero, soy activista trans, soy profe, investigo y hoy la verdad es que estoy aquí flipando con que está aquí Jasbir Puar en Madrid. You have headphones for the translation? No, okay. We cannot. Sí, you need translation from the ones. Okay. Vale, pues no empezamos todavía. Tengo unos por ahí. El mío. ¿Puedes hacer una prueba, Maggie, para ver si lo oye? Can you hear it? ¿Tenemos que apretar algo aquí en la pantalla? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Ahora sí. Bueno, estaba diciendo que mi nombre es Platero, yo soy un activista trans y
investigo y trabajo y hago conspiración en estos temas que nos atañen de la sexualidad, del género, la teoría queer, de colonial. Y quería dar las gracias lo primero a Traficantes de Sueños por habernos dejado este espacio, como siempre, ¿no? Un lugar en el que nos encontramos y que sentimos, yo por lo menos como mi casa, para poder albergar nuestros eventos, y también por financiar la traducción con las compañeras que están sentadas al final, bueno, yo creo que es hacer las cosas bien, ¿no? Y yo os quiero animar también a participar en el crowdfunding de Traficantes de Sueños para financiar su local que tienen arriba en Tirso de Molina, que están ahora mismo buscando apoyos para poder comprar el espacio. Y después de esta información publicitaria, quería daros las gracias por venir y sobre todo decir que para mí es un verdadero honor estar aquí con Jasbir Puar, que es un poco, para mí, flipar un poco, ¿no? En el sentido de alguien que considero una amiga, pero también una autora muy importante que me ha acompañado en mi trabajo académico, pero también en una forma de activismo muy particular. Ella es una de las voces más importantes del pensamiento crítico, ¿no? En estudios postcoloniales, teoría queer, y que pone encima de la mesa el impacto sobre el pueblo palestino del genocidio israelí. Y ella es profesora en el Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice de la Universidad de British Columbia en Canadá, donde justamente enseña sobre estos temas de justicia social, género, raza y sexualidad. Y tiene 2 libros muy importantes. Hoy vamos a hablar de este, de The Right to Maim, el derecho a mutilar. Gracias. Y antes tenía este otro de ensamblajes terroristas, como nacionalismo en tiempos queer, que ha sido muy importante para muchos de nosotros y nosotras en nuestro trabajo, y que os animo también a conocer y seguir un poco la estela de su trabajo. Ella introduce el concepto de homonacionalismo, que ahora es súper común en movimientos sociales y que todo el mundo parece que hemos nacido con la palabra homonacionalismo y que la decimos 7 veces al cabo del día, pues la culpable es esta señora que tenemos aquí, estupenda. Y es ya, pues su trabajo, como digo, es un punto de referencia fundamental. En este trabajo del que vamos a hablar hoy, ha profundizado mucho en las intersecciones que tienen que ver con la discapacidad y la biopolítica, un tema que especialmente le interesa a Javier. Y bueno, yo aprovecharía la oportunidad para establecer un diálogo en que podamos hablar todas las personas de la sala, si os apetece. Hoy tenemos la oportunidad, además, de compartir el espacio y presentar el trabajo de Jasbir Puar con Javier Sáez, que es compañero y cómplice en todas estas cosas queer que hacemos, desde libros, espacios de debate, activismo, y que además tiene este superpoder de traducir. No sé si os habéis parado a pensar, pero traducir es una cosa súper difícil, y traducir a Jasbir Puar debe haber una medalla específica para tal capacidad. Y Javi puede hacer esto y muchas más cosas, ¿no? Él es también cómplice de muchas de las cosas que hacemos en la editorial Bellaterra, que está detrás de que podamos leer estos libros y que, bueno, es un lugar para mí también de hacer un tipo de activismo académico y social que tiene que ver con la divulgación de las ideas críticas, ¿no? Os animo también a vocear un poco por la página, a ver los títulos que tenemos. Y la otra compañera de los delitos es Melania Moscoso, con el que tengo el placer de tener una amistad y un trabajo de pensamiento crítico alrededor de lo creep. Y bueno, y me hace especialmente ilusión estar en una mesa llena de gente que considero mis amigas y mis amigos, y no querría enrollarme mucho más, pero sí invitaros a seguir el trabajo de todas estas personas y de seguir conspirando. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Lucas, por tus bonitas palabras. Bueno, yo soy Javier, ya me ha presentado un poco Lucas, y he tenido el privilegio y el placer de traducir el libro de Jasbir, Derecho a mutilar. Y bueno, yo quería empezar recordando el sufrimiento del pueblo palestino. Me parece necesario y terrible lo que está pasando, y bueno, pues no dejar de decir unas palabras a este pueblo, al pueblo libanés. En fin, todos sabemos lo que está pasando, pero hay que recordarlo, y además este libro tiene la virtud de analizar también el conflicto, o sea que es muy oportuno
desgraciadamente oportuno, que aunque ya tiene algún año, ya hace un trabajo magnífico que veremos de esta política extrañísima de Israel de mutilar a las personas en vez de matarlas, ¿no? Pero bueno, vimos un ejemplo hace poco perfecto de lo que plantea este libro con los buscapersonas que estallaron el otro día, ¿no? 3.000 personas mutiladas en un de golpe, ¿no? Es exactamente lo que analizaba ya Jasbir K hace 2 años. Bueno, yo quería también ser breve porque creo que hemos venido también a dialogar con ella y con Melania, Lucas y vosotras y vosotros, pero sí quería reflexionar más un poco precisamente del lado de la traducción, que es lo que me toca en este papel, ¿no? Y es que también yo creo que la traducción puede ser una herramienta política, al menos es mi enfoque, ¿no? Intento traducir deliberadamente dentro de nuestros planes del lobby queer y de nuestra agenda libros de autoras feministas, de autoras antirracistas, de autoras queer, y creo que es una forma de hacer política el de democratizar el saber o de llevar textos tan importantes como este, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en un periodo de silenciamiento del problema de la ocupación de Palestina, de censura, de expulsión de profesorado que defiende al pueblo palestino, como le ha pasado a Jasbir Puar y a muchas otras profesoras. En un momento de lucha, digamos, por el discurso, es importante tener este tipo de libros y que los pueda leer mucha gente, ¿no? España y los países latinos pues tenemos 500 millones de hablantes que van a poder leer este libro magnífico. Y eso es una potencia política muy importante. O sea, que podamos leer en Argentina, en Chile, en México, aquí, este tipo de textos en un momento de guerra política y de guerra ideológica, me parece importante. Entonces, bueno, en mi caso es mi pequeña aportación a esta lucha colectiva, pero que tiene mucho que ver con lo que va a explicar ella también. Para finalizar, sí, también recordar, valorar el trabajo que hace la editorial Bellaterra, que está sacando unos títulos increíbles, gracias también al poder conspirativo de Lucas, que está detrás de la colección universitaria de Bellaterra. También recordar el prólogo magnífico que hizo Melania, que os recomiendo también. Si no queréis leer el libro, pues esto es como ver la película, ¿no? O sea, el prólogo tiene una capacidad analítica muy buena, pero bueno, por supuesto vais a leer el libro también, pero quería valorar su trabajo. Hizo un esfuerzo grande en su momento para llegar a tiempo y hacer este prólogo de alguien, bueno, que es de las personas que más ha trabajado el tema de la discapacidad y la biopolítica y otros enfoques de la discapacidad, muy en la línea también del trabajo de Jasbir Puar. Así que nada, yo me voy a callar ya y daros la palabra a Melania. Gracias. Platero más cerca, por favor. Estoy encantada de estar aquí. No he estado nunca. Y, por supuesto, quiero empezar agradeciendo a Lucas por la oportunidad de alianzas entre colectivos, ganas de hacer y ganas de conspirar, por invitarme una vez más a una conspiración con gente a la que aprecio. Es también un privilegio estar con Jasbir K, cuya obra conozco desde hace tiempo, y que además me parece que refleja una sintonía profunda con lo que nos pasa a los que pensamos la discapacidad desde fuera del ámbito anglosajón. Ella, en general, su obra, empezando por ensamblajes terroristas, pero también ahora tiene una particular percepción de lo que son los ángulos ciegos, los puntos ciegos de los disability studies como disciplina académica, pues que es muy humanista. Y, como decía Perclas 3, pues ya se sabe que el humanismo es la espiritualidad del etnocentrismo. Además, me parece que en este libro suyo es más oportuno que nunca porque señala algo que
que se suele olvidar, y es que cuando se piensa en biopolítica habitualmente se piensa en el Foucault del 76, pero es que Foucault escribió El nacimiento de la biopolítica años después, en los cuales pues, el concepto de biopolítica empieza a tener una valencia ya un poco más distinta. Y precisamente porque imbrica el concepto de discapacidad precisamente en relación con la teoría de Expósito y de Agamben. Y, en este sentido, me gusta traer a colación que aquí lo que hace Agamben es precisamente que hay dos formas de poder soberano. O sea, el poder soberano puede matar fuera mediante la guerra o sacrificar, o ejecutar a las personas del interior de la comunidad. Y precisamente es que la discapacidad como concepto es un concepto biopolítico del que no se puede hablar antes del siglo XIX, porque antes había cojos, tullidos, ciegos. Bueno, no existía una categoría monolítica que acompasase a todas las personas con lo que hoy llamamos discapacitados. En el siglo XV, pues los ciegos cantaban romances por los pueblos, pero no se les veía formando una categoría única con hojas. Esto ocurre a partir del siglo XIX, cuando aparece la categoría del veterano de guerra, que es una categoría, pues, la discapacidad que es para permitir restauración a las víctimas, a la gente que ha perdido la integridad física en la guerra. Y precisamente no es casualidad que pues, Gallardón utilizase a las personas con discapacidad como pretexto para limitar los derechos reproductivos de las mujeres. No es casualidad el concepto de nacionalismo, pues que se utilice la pretendida opresión de los derechos de las personas con sexualidades no normativas para justificar invasiones de guerra. Es que es así. O sea, el Estado soberano que tiene derecho a matar o dejar vivir, o en el caso que señala Jasbir, a mutilar, lo que hace es, pues, o repara y da asistencia a quienes consideran los suyos mediante categorías AZOC, como es la discapacidad, o si no, mata a los que está fuera mediante la guerra. O sea, el Estado soberano es lo que hace. Precisamente el libro de Jasbir ilustra muy bien las dinámicas espectrales de la lógica del Estado. ¿No llega? Tiene que llegar. Oh, así. Wonderful. Okay, thank you. Can everyone hear me? Is that okay? Okay, great. So it's really wonderful to be here tonight. Thank you for making the time, especially with the rain. I wanted to, of course, thank the bookstore also for having me here, and Lucas and Javier and Melania as well. It's really an honor to have one's work engaged in this way, so I deeply appreciate it. And I also value so much the work that you all did to make the translation possible and the book, the publication itself possible. And I know it took special courage to translate the work because of the dense prose, so thank you, Javier. And I also wanted to just begin by acknowledging that it's day 361 of the genocide on Gaza. And so we're approaching the year mark of the genocide. And I will speak briefly about some elements of the work, but I really want to keep the focus tonight on Palestine and Lebanon as we can. To talk a little bit about why I decided to write this book, initially was very much so around these issues in disability studies. So I really appreciate what you're saying about the limitations, not just of kind of Euro-American understandings of disability, but also
the framing of disability within the English language as well, and how alienating those frames are, and how English becomes the kind of language of power in everything that we do so problematically, and then gets kind of reinforced in the concepts that we use as well. I was concerned about the ways in which disability becomes a kind of hegemonic category, and in particular in the United States becomes what Ray Chow has called a kind of aspiration or ascension towards whiteness. So there's a kind of way in which disability becomes a form of cultural capital when it is a kind of mobilization of yet another whiteness, right? And so we see this in the way that disability studies has emerged as a field. That turned out to be a kind of beginning reason why I started writing this book, but the book itself really came together in 2014 during the war on Gaza, the 53-day war on Gaza. And one of the things that, and of course in the United States, there was also, Ferguson was happening as well at that, around that time period as well. So there were a lot of protests that were connecting up Ferguson with Gaza. And there was a lot of discussion. It was kind of a daily, this to this point had been the longest war on Gaza that Israel had launched, or the longest military offensive, a total of 53 days. But what I remember from that time was wondering, with all the focus on how many people had been killed every day, that no one was paying attention to how many people were becoming injured every day. And the numbers went into the tens of thousands, right? So ultimately they settled somewhere in the kind of 10 to 15,000 range. But every day there were hundreds, if not thousands of people injured in these military assaults that were killing. And the number killed were around a little bit over 2,000. And so I started asking myself this question about what the utility of not understanding the impact of multiple wars and military offensives that are creating layers and layers of disability across time, right? And so this is something that disability studies gives us, which is an actual attention to the forms of disablement that are happening in war, that are rarely understood as collateral damage, right? Or rarely understood as the kind of effect of war that is ongoing and cumulative in some sense. There's two main conceptual contributions, I think, that are present in the book. The first would be what I focus on, which is debility. And in the book, I think about debility as everything that kind of falls outside of disability. If we think about disability as something that is demands coherence, demands that the body coheres for the legal apparatus, for the state apparatus, for the medical apparatus, for the welfare apparatus, for the identitarian apparatus, we can understand debility as a kind of chronic, ongoing, overarching conditions that from within which disability becomes kind of visible and in some cases exceptionalized. So disability is a term that comes from the Global South. It is something that is used to mark those things that fall out of disability rights frameworks. And so in that sense becomes an important, what I would say, like an important touchstone for thinking outside of this kind of Euro-American disability studies, which can often be very organized around identity formations. I think of debility as a process and not an identity. And I think of it as a kind of field within which there's various kinds of positionality, disability being one of those positionality. But the field of debilitation itself refers to
the chronicity of structural violence, the chronicity of settler colonial violence, the chronicity of and ongoingness of racism, structural forms of discrimination, et cetera, right? So in some sense, it's a kind of daunting thing to think through debility because it is everywhere and kind of everything in some sense. But I think the most important thing about debility is that it doesn't articulate a minoritized position in the way that disability is a minority subject, right? It is the kind of exception to the able-bodied. And debility really refers to the massification of bodily kind of impairment, right? So we're actually, and so many times people have said, well, how do we mark debility, or who is debilitated, or how do we understand a population, how does the population of debility come into being? And I think that's the point, that it is so massified, and it has become kind of almost invisible and normalized to us, the ways in which we accept certain forms of debilitation as a condition of working, or of warring, or of being in the world, right? So that's a little bit about debility and disability. They work in supplementary relations. They're not opposing relations, right? The second, I think, kind of signature contribution would be from the title, The Right to Maim. And I understood the right to maim to be a complement to this kind of Foucauldian biopolitical framing of what Foucault called the sovereign right to kill. And I understood the right to maim as something that cuts across biopolitics and necropolitics. And this is something that was, again, that disability studies gives us that. It understands something that's kind of modulating the biopolitics of life and the necropolitics of death, and that there can be other kinds of forms of life that are encouraged or manifested besides the fostering of life or the soliciting of death, right, or of neglect. And one of the things that the right to maim started becoming clear to me around was the kind of targeting of certain populations for disablement and for debilitation, right? This is, and I'm going to turn to this in a moment, but this is precisely what we are seeing today. The Israeli state targeting numerous populations, not just as a kind of sovereign settler colony that is enacting a right to kill, but also enacting a right to maim as well. I want to talk a little bit about what I understand the right to maim to be in Israel itself. During the First Intifada, Yitzhak Rabin actually had an infamous policy called the Break Their Bones policy, which if you are part of Palestinian organizing circuits, you'll have heard of the Break Their Bones policy. This came into play during the First Intifada because Rabin was responding to international concerns about the increasing death toll during and this is when Israel cared about its international reputation. And so, one of the things that this policy instituted was a way of punishing Palestinian resistors and hoping to avoid international criticism for mass killing, but also kind of claiming a humanitarian stance towards Palestinians. So, look, we're not killing you, we are just injuring you in order to contain protest or contain dissent or contain revolt. So this is produced within the humanitarian discourse of minimizing violence, but in some sense the right to maim actually authorizes more violence and actually expands the terrain of violence to a much further degree. And we can see those justifications happening all the time, this whole past year, around this idea of minimizing civilian death. If you're looking at the trajectory of civilian death during this past year of the genocide,
you see that, so the official count is obviously wrong, but you see out of the 40,000 plus that are claimed to be the official count of dead, that some 30,000 of those were at the very beginning of, like within the first 3 or 4 months of the genocide itself. So what we have right now going on is just mass impairment, mass maiming. And so I would argue that this genocide is really kind of challenging what we understand genocide to be, because this is a genocide of mass impairment. And it's important to think about, you know, the 2 million, hopefully 2 million people who are going to survive this genocide, but with an unbelievable range of debilitating impairments, conditions. We have almost 12,000 children who have been amputated at least once, if not twice, right? So already kind of staggering numbers. So I would argue what the genocide is normalizing for us is this understanding of the value of Palestinian bodies and now Lebanese bodies as only value, if they are to remain alive, they can only remain alive as mutilated, right? And so there's different, I would say there's different relations between the right to maim and the right to kill that are kind of constantly being exposed. In 2018, we saw the Great March of Return start in Gaza, and there were some 30,000 injuries that the snipers targeted protesters. Some 7,000 of those injuries were in the lower limbs, and out of those injuries, more than 200 people had to ultimately be amputated as well. So in Gaza already, we have what has already been termed an amputation crisis or an amputee crisis, which is a wholly manufactured crisis, right? It has everything to do with the siege and the way in which Israel has targeted Palestinian bodies, and also the decimated medical care system, which is unable to handle the level of injury, particularly during the Great March of Return, when there were hundreds of people coming in every day needing attention to their limbs. What I think 2018 signaled in the Great March was a shift from this kind of covert relationship between the right to maim and the right to kill, where the right to maim was kind of the underbelly of the right to kill. So it was not something that we talked about in 2014. No one was talking about how many people were injured. And then in 2018, everyone is talking about how many people are injured. So you have an explicit theater of maiming happening in 2018. I think that's and so this book was published in 2017. So there's already that kind of weird thing where, you know, I kind of put these ideas out there, and next thing I knew, there's a kind of amplification of that very policy happening a year later in 2018. But I do think that what happened in 2018 through 2020 was a way in which Israel was testing out the capacity of the international community to absorb this kind of violence and this kind of theater of maiming, and for it to become normalized, right? And for it to become understood as the value production of the Palestinian body, which I think is also continuing to go on. We are meant to internalize that Israeli bodies are more valuable than Palestinian bodies, and part of how that's happening is through these theaters of maiming. And so for me, 2018, the Great March of Return was really a precursor in some ways. It was laying out a blueprint for the current genocide. One last thing I'll say about what's happening now is I think in the past, I think maiming and killing have had this kind of supplementary relationship. I think what we see in with the pager attack in Lebanon was very much so, and this is also a shift in the trial of the International Court of Justice, when the South African judges brought the kind of evidence of genocide, one of the judges said, Israel is going to destroy whatever it can
And whatever it cannot destroy, it will maim. And so we have a different logic at work now, which is kill as much as we can, maim as much as we can. And I think we saw that with Lebanon too. We're seeing this with Lebanon too, where there's no, one end of that kind of operating as a foil or cover for the other. They're both equally and explicitly being enacted as sovereign rights of violent kind of violent attacking and the kind of violation of bodies, and also involved in this kind of value production around bodies. So I will stop there. Thank you very much for being here tonight, and I look forward to our discussion. Muchas gracias. Muchas gracias, Jasbir, y creo que tenemos como una oportunidad única de tener una interlocución con Jasbir, y creo que todo el mundo hemos hecho como un ejercicio de hacerlo todo un poco conciso para no tener esta tendencia natural nuestra de enrollarnos mogollón. Y os invitaría a participar en el diálogo y traer vuestras preguntas, la gente que ya ha leído el libro, que le preocupa esta situación del pueblo palestino, que se sienta evocado en algunas de las cuestiones que se han dicho hoy, pues os invitamos a participar. Y aquí reconozco gente de los movimientos sociales, de la uni. ¿Tenemos un micrófono para pasar al público? Sí, ¿verdad? Genial. Genial. ¿En qué idioma lo vas a hacer para saber? En español, quizá. Es más fácil. Maybe you need your headphones because he's going to speak in English. Okay. Bueno, yo todavía no he leído el libro. Tuve la oportunidad de conocer la teoría como del derecho mutilar en un seminario en Chile. Yo soy de Chile. Y conversamos en el contexto de las revueltas que ocurrieron en el Cono Sur, en Chile, en Colombia, quizá incluso ahora en Argentina, que la policía lo que hace es mutilar los ojos de las personas. Es algo que se ha vuelto sistemático. En Chile son 400 personas las que perdieron la visión de uno o los dos ojos en el 2019, y pensábamos que eso hace que los nuevos movimientos sociales no tengan, por ejemplo, un mártir. No hay una muerte emblemática, no hay un sujeto en el cual decir, por ejemplo, ahora fue la muerte de Nasrallah que provoca como un levantamiento, pero en el caso chileno eso no ocurre. ¿Cómo lees como esa relación quizás entre la articulación política tanto de los movimientos sociales, quizás vinculado con la precarización, que incluso ahora tampoco los levantamientos tienen como la posibilidad de articular una defensa, pero también es muy difícil de articular una memoria, por ejemplo? Pienso sobre todo en América Latina. La muerte de los combatientes en resistencia a la dictadura implicaba una memoria de esos muertos. Y hoy día esa memoria no existe, porque la gente está viva. Incluso muchas personas tienen los dos ojos, pero no pueden ver por uno, por ejemplo. Eso como pregunta, comentario. Whatever works. You. I mean, this is a easy. This is a good conversation, I think, to start off with, because the book is focused on Israel, but there's no reason to look only at Israel, because these tactics are increasingly widespread. And I often think of injury as the future of violence, actually, in some ways, because what you have in the George Floyd uprisings from 220 onwards is an increasing use of non-lethal weapons.
So for a long time, the discussion about non-lethal weapons was a discussion about how they were, how they reduce violence, how they prevent violence, how they contain violence, how this is a kind of humanitarian approach to violence. We're not going to kill you. So the whole idea was in the name of not killing, and then became this kind of humanitarian rendering of violence, right? Look at this humane violence that we're enacting against you. We're only going to shoot a rubber bullet in your eye, okay? That's called humane, right? And this has been the discussion about non-lethal weaponry for quite some time, and a kind of technical evaluation. Is this weapon really non-lethal? Or is it lethal under these conditions, but non-lethal under these other conditions? And of course, any weapon can become lethal under any condition in some sense. And what you're describing between non-lethal and lethal is often just the temporality towards death, right? So for example, whatchamacallit, what do they call gas that they use in the just like, I'm losing the word for gas, like Como lacrimógeno, como gas lacrimógeno o paper gas, like tear gas. Thank you. Tear gas. Sorry. Thinking in multiple languages right now. So tear gas is not immediately lethal, but if you look at some of the refugee camps, the Aida refugee camp in Palestine is understood to be the most tear gas place on the planet, right? And so these constant exposure to tear gas, a non-lethal weapon, winds up resulting in all sorts of health issues and could even lead to death, right? Depending on what the conditions are. So this idea of non-lethality is another kind of codification of the right to maim, I would argue. And so that's what starts happening and not only in these uprisings, but during that time period from, I think in Chile, it was 2019 onwards, right? And so there were at least 300 ocular injuries that happened in those uprisings within a matter of weeks or months, something like that. Remember Kashmir, right? They have been, Kashmir is known to have a kind of epidemic of blindness. Since 2010, they actually switched weaponry to pellet bullets, and they targeted the eyes, right? So there are so many different ways that we can kind of connect how injury functions as a different kind of warfare, almost a kind of subverted warfare, right? Or an invisibilized warfare, and then accomplishes exactly what you're talking about, which is there's no martyr, there's no one to kind of rally around, and then also normalizes and distributes a kind of endemic forms of disability and debility across populations, right? So, and then this becomes yet another cycle of what these societies have to deal with, right? So for Gaza, having to reincorporate lives in relation to a new heightened level of debilitation and disability as well. So I think it absolutely operates in the way that you're thinking about. It's also important to think about why these certain body parts are targeted, right? They both have material consequences. Targeting the knees and the limbs means you cannot protest easily, you cannot, your mobility is at the crux of the Israeli occupation of Palestine. So it is actually a literalization of the occupation when you shoot someone in the knee or the leg and prohibit their mobility, that mobility already being delimited by the structure of the occupation, right? The eye is also deeply symbolic. It's material, of course, conditions your life in a different way, but then also deeply material, right? Because it is about the kind of political horizon that maiming attempts to short circuit, I think, as well. So the symbolic understanding of why eyes are targeted seems very important to me. It is really about saying, no, you can't have a political horizon. You can't have you do not have a future to see
to look at, to imagine. You know, you cannot see the horizon. These are some of the ways that I'm thinking about it. There is an author named Paul Rocher, a French author, who has written really fabulous work on the exponential rise of the non-lethal weapons industry that is now fully hegemonic and global. So 20 years ago, it was only a handful of countries using these weapons, and now it's just completely exploded. And so this is what I mean by the future of violence is injury, right? Or injury is the future violence, because there's a political economy of the production of these weapons that is growing exponentially that supports this understanding of crowd control through these weapons. And then you have to then ask the question of what is the value of these debilitated, disabled populations, right? And of course, through disability, studying disability, we understand the commodification of disabled bodies and the kind of fueling of disabled people into these very, very lucrative economies, quote-unquote care economies, right? Marta Russell wrote about this a long time ago, where she said the disabled body is most valuable as a body in a bed, right? So there's a whole capitalization that also is part of why injury becomes so lucrative as a way of controlling populations. So I went on a little bit over there, but I have so much in my head about this exact issue that you're talking about. Gracias. Ha sido una pregunta estupenda. ¿Más personas que quisieran comentar, compartir, tirar el móvil? Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer la pregunta en castellano, por esto de la fluidez. Primero de todo, agradecer muchísimo tener aquí a Jasbir Puar, que bueno, pues es un referente en muchos ámbitos, ¿no? Para mí, su libro inicial de ensamblajes terroristas fue bueno, una voladura de cabeza muy grande y quiero agradecerlo. He de reconocer que este libro todavía no me lo he leído. Lo tengo ahí en una pila y pues ahí está, en esa pila. Pero sí que me parece muy interesante en este marco, relacionándolo también con lo que se planteaba previamente, sí que veo, me parece un apunte muy interesante y supongo que está incluido en el texto que leeré con ganas, pero cómo se produce ese desplazamiento y esa ignorancia al mismo tiempo, ¿no? En ese ejercicio de aparente disminución de la violencia, que en realidad es lo que hace es un ejercicio de producir más violencia. Y estaba pensando fundamentalmente, bueno, se me veían varias cosas a la cabeza, ¿no? Pero estaba pensando, por ejemplo, en el cruce de fronteras, muy concretamente. Y cómo en el ejercicio de la violencia de la frontera, en particular estaba pensando en Ceuta y Melilla y los saltos de la valla. Claro, uno de los mecanismos que se ha instalado históricamente han sido las concertinas. Las concertinas, una de las cosas que hacen es rasgar el cuerpo y producir desgarros muy fuertes que no llegan a producir la muerte, pero sirven, por un lado, como mecanismos inhibidores del salto y, al mismo tiempo, como muestras visibles en los cuerpos, inscritas en los cuerpos, que van a mostrar los efectos de intentar hacer algo que no deberías haber hecho, ¿no? Es un castigo físico que recuerda mucho a castigos medievales, por otro lado, y que está marcando justamente esa memoria en el cuerpo que queda inscrita en ello, ¿no? Y, por otro lado, y al hilo de lo que estabas comentando antes, sí que me parece muy interesante justo toda esa economía del cuidado que está movilizada, ligada a la atención de las personas con algún tipo de discapacidad y las posibilidades o imposibilidades de que esa economía circule. Porque sí que es verdad que ha habido una demanda, y aquí en el Estado ha habido una demanda muy importante por parte de los colectivos
de vida independiente y libertad y todos los colectivos de diversidad funcional para reclamar derechos que garanticen una vida vivible. Pero esto no está siendo coaligado con una respuesta del Estado que promueva esos derechos y al final se convierte en un ejercicio de consumo al alcance de unos pocos. Entonces, ahí, en esa distribución de males y bienes, ¿no?, asistimos a un incremento de la desigualdad social por medio de estos mecanismos de mutilación, ¿no?, ejercicios por el Estado. Y no sé, pues esto. Perdón que me haya extendido. Gracias. Yeah, I don't think I could have said that any better myself, honestly. The mark of the colonizer. So this is what the Palestinian body will always have now, is according to the settler colonial logic, the mark of the colonizer is in that amputated leg, right? Or that amputated limb. In some ways, I think that Israel is trying to create the amputated limb as a kind of signature injury for Palestinians, right? It's kind of an accumulation over time and over many, many wars on Gaza. But I think we have to think about signature injuries, because a signature injury is an injury that's kind of biopolitically ordained, right? Preordained for certain kinds of bodies. So we think about concussions and football players, for example. And football players have to make a kind of actuarial trade-off in their head with, okay, I am likely to suffer a concussion during this career, and this is the expectation that my body needs to internalize and understand. And so there's something that this similar kind of accrual happening around amputation with Palestinians, particularly Gazans, right? And I think what you're saying about medieval forms of punishment showing up on the body in this way is absolutely right. The other thing you said was, what are rights for a livable life as articulated by disability rights activists when the reality is that nobody has a livable life, right? So the value of what we don't ask in that formulation is, how is life being valued to begin with, right? And so this is also something that has always been of great concern to me around Palestine, is the way in which, when you invoke the term disability, you are already invoking the apparatus of a liberal rights framework that is meant to empower you and is meant to recognize you. And that's why I think the term disability doesn't apply in Palestine, because Palestinians do not have access to liberal rights on any level, right? So we have to be careful about thinking that there's a kind of disability here or a disabled person here that has some camaraderie or something in common with a disabled person there, right? It is completely different. And this is speaking a little bit to some of the minor field work that I've done around this issue. 3,500 Lebanese are now disabled from the pager, if not dead, from the pager attacks, right? 3,500. And some of those may become what they call permanent disabilities, and some of them may well be permanent disabilities, not because the body could not be, quote unquote, repaired or attended to, but because any hospital dealing with, or any small country, or anywhere really dealing with 35 injuries happening at once, simultaneously across the country, is not going to have the medical capacity to do as much as they can for each single injury, right? So some of these permanent disabilities are avoidable. And this is the story with the amputations as well, that a lot of these amputations are avoidable, but happen because of the lack of infrastructure to actually treat them properly. The last thing I want to mention, but with the 3,500 injuries, now we have a death toll that we are noting every day in Lebanon, going up about 100 people every day. We lost the 3,500, right? We lost them. Because I think part of what you're talking about is our conceptualization of violence
what is the conceptualization of violence? In some ways, injury, the term injury, carries with it the assumption of an accident, right? The assumption of something that was not meant to be, or something that could have been avoided but wasn't, an accident. But these are not accidents, right? And so when we think of injury, we have to understand injury in relation to violence. And I think that's where we get a little short-circuited, right? And so we lose the 3,500 in the day-to-day discourse about what's happening, right? It's very hard to keep our attention on genocide as perpetual injury. This is what Fred Moten, after reading The Right to Maim, he was like, genocide is enacted through forms of perpetual injuring. The last thing I wanted to say is that the UN and the World Health Organization, bracketing the problem with statistics, they are saying that 25% of the world will be disabled by 2050. So right now we're at, like, according to these statistics, like, I don't know, 12 or 13%. So you're talking about a doubling in the next less than 30 years, right? Now, if we understand that the majority of the world's disabled people are in the global south, we are talking about an unbelievable doubling or tripling of disabled populations in certain global south communities and countries concentrated, right? So this is all to say that I think, again, that this production, this manufacturing of this amputee crisis, for example, is part of the way in which populations will be ongoingly produced in order to be governable, right? Or to be defanged from their resistance, right? This is extremely I would argue this is the future of the way in which otherwise disposable populations are going to be made profitable, right? So, and of course, I want to also all the problems with how we count, right? All the problems with statistics and projections, all of the problems, but just imagine that these are the numbers that people believe represent our future. You want to add anything? Would you like to take more questions? Yeah, sure, but I wonder if Melania yeah. or myself, ¿no? Precisamente por las preguntas que son tan provocadoras, que cuando uno piensa en la discapacidad, claro, es que es un mecanismo artificial, ¿no? Cuando uno insiste persona con discapacidad, lo que se está diciendo es que este otro es una persona con derecho a ciudadanía, es una carta de ciudadanía. ¿Qué significa esto? Pues que es un colectivo que se sacraliza, porque detrás de todas las contenidos estos de derechos y demás, pues siguen operando ciertos mecanismos del Estado, pues que son premodernos. Son ciertos colectivos que se sacralizan y cuyas medidas de reparación y de protección se anticipan. Y entonces, ¿qué ocurre? Que frente a eso, que puede ser desde luego el mutilado palestino o también la persona que trabaja en una residencia movilizando a grandes discapacitados, pero que con 57 años se tiene que jubilar porque no le da la espalda más de sí, pues sin embargo, pues es un cuerpo extenuado y al que no se le reconoce, a no ser que pase por un tribunal médico y demás, pues su limitación física. ¿Cuál es la diferencia? Es que, y esto mucha gente en la que lee a Agamben pues no repara en ello, pues que una cosa es cuerpos para el sacrificio, que es lo que hace la soberanía estatal cuando se trata de uno de los suyos, cuerpos para el sacrificio, o incluso cuando viene de luchar contra otros países se le reconoce, se le compensa por su implicación en la guerra, que es el discapacitado, y luego pues está la persona que es nuda vida, pues que se le deja que se le desgaste, se le expone a la extenuación por el mercado de trabajo, por las condiciones insalubres, por lo que sea.
Entonces, pues unos son nuda vida, gente a la que se le puede ir desgastando, se le puede ir extenuando, se le puede ir apagando, se le puede ir debilitando, como dice Deleuze, y otro, pues digamos, el discapacitado, pues que es, digamos, la persona que se le ha ido desgastando, pero que sin embargo tiene reconocimiento jurídico, porque es uno de los nuestros, una carta de ciudadanía. Y de hecho, históricamente, parece que la cosa es así. Primero la discapacidad apareció como categoría para los veteranos de guerra. Luego, cuando se fueron acabando los veteranos de las Segunda Guerras Mundiales, se empezaron a llenar los pabellones de rehabilitación pues, con paralíticos cerebrales o con gente con espina bífida y demás. Y bueno, pues a lo largo del tiempo pues, se han ido incorporando diversos colectivos, pero vamos, originalmente fue un mecanismo de compensación sacrificial, que no tiene que ver con las formas de nuda vida, pues que son, pues eso, al palestino al que... Bueno, primero quería dar las gracias a Jasbir. Yo he conocido su trabajo en estos días y la verdad es que me ha encantado poder como aterrizar esa intersección entre la discapacidad y el antirracismo. Y justo lo que comentaba la compañera, cómo ese derecho a mutilar y ese derecho a matar no es solo fuera del país, sino en las fronteras. Y cuando hablabais antes del gas lacrimógeno y la capacidad que tiene de matar, incluso en el caso de Tarajal, de la tragedia de Tarajal, los 15 compañeros que fallecieron en ese intento de llegar al Estado español fue en parte por los gases lacrimógenos y las pelotas de goma que se les disparó. Obviamente eso quedó en la nada y no se ha juzgado a nadie por su responsabilidad en estos actos. Y también, pues, a mí cuando estaba hablando ahora Melania del tema de esa carta de ciudadanía, me parece muy curioso porque muchas veces, pues yo soy marroquí, en mi país no existe tal carta de ciudadanía, ¿no? De la discapacidad, pues está el cojo, el otro y no sé qué, pero no existen unos derechos asociados a eso. Y cuando se produce ese movimiento migratorio hacia el Estado español y esperamos que aquí se reconozca esos derechos, tampoco es así. Existe la barrera de la ley de extranjería, la barrera administrativa, las barreras de acceso al sistema sanitario, ¿no? Ya no por hablar del caso palestino, en el que pues, por el mismo ente colonial que es el que produce esas mutilaciones y esa debilidad, impone ciertas trabas para que no se pueda atender a esas personas. Gracias. Hay una persona más que El marco de quería hablar. derechos consiste siempre en pedir permiso. Carmen. Sí, había una persona al final que había levantado antes la mano. Hola, muchas gracias a todas. Gracias, Jasbir, por tus libros y por tu trabajo. Es profundamente inspirador. Hay una parte que estaba ahora releyendo y que cuando lo leí me resultó muy profundamente doloroso por lo que dices, es como si retener la muerte, no dejarás ni harás morir, se convirtiera en un acto de deshumanización. Los palestinos ni siquiera son lo suficientemente humanos para morir. Y esto me lleva, por ejemplo, a la idea de tortura, la idea de trauma, es decir, es una especie de tortura continuada en el tiempo y una negación una negación perpetua también de la esperanza, y esto es profundamente grave. Y analizas aquí en 2014 y han pasado 10 años y
bueno, sigue siendo todo igual o peor. Entonces, bueno, gracias y adelante. Muchas gracias. Here we collect. Great. Hola. Bueno, también sumando a las compañeras, muchas gracias. Y bueno, quería hacer primero un comentario personal, que bueno, yo soy brasileña y tengo discapacidad y he tardado 5 años para tener discapacidad en España, aunque tuviese discapacidad, o sea, no tenía el derecho y bueno, yo tuve la suerte de poder entrar en el sistema, pero es verdad que hay como comentaba la compañera, ¿no? O sea, la inmigración para el norte, ¿no? Nosotros que venimos de lugares donde la discapacidad es algo que no, como no tenemos en mi país, cualquier persona en su renta puede poner que tiene discapacidad porque al fin no hace ninguna diferencia. Pero aquí, como te provienen algunos derechos, es muy difícil alcanzar y un inmigrante que no tiene papeles jamás va a conseguir tener un grado de discapacidad. Pero bueno, también quería saber un poco más sobre el tema de metodología, pensando en los disability studies. Yo actualmente hago una tesis doctoral y estudio a artistas latinoamericanas con discapacidad, y es verdad que también en ese proceso de migración para Europa y leyendo los disability studies y esa idea de la discapacidad como valor, ¿no? Que es algo que te da un subidón y helada y etcétera, pero por otro lado es muy difícil metodológicamente para mí mirar hacia Latinoamérica, más especialmente Brasil, donde estudio, porque ahí no hay una historia de la discapacidad formulada desde nuestros propios términos, ¿no? Que son totalmente distintos. O sea, por ejemplo, no se habla sobre la esclavitud y qué ha pasado con estos cuerpos, ¿no? Que se discapacitaban todo el tiempo, o la violencia policial, que en Brasil es muy similar a Estados Unidos, donde se mata mucho, pero hay una cultura visual de personas que se quedaron discapacitadas por la violencia policial. En mi caso, yo estudio artistas que son blancas, muy ricas, y justamente por eso hay archivos sobre ellas, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil encontrar. Y bueno, entonces entendía tu crítica y quería saber si podías comentar un poco cómo podemos tener una metodología para mirar otros contextos. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Would you like to react to that? There are so many fantastic comments, and so I'm just trying to get a little bit of a kind of cohesive frame here. And I was just thinking about the migration to Canada, which I'm currently in the process of, having moved from the United States to a Canadian university now. You get turned down if you have certain kinds of health conditions, right? So the point system is absolutely unforgiving around disability, and beyond that, chronic health, right, as well. Any kind of chronic health condition is something that delimits the number of points you have. So this is a kind of common thing too, where there's a kind of hierarchization of who has access to biocertification, who has access to, for example, in the university setting, and I don't know if that happens here, but the kind of accommodation system that is now hegemonic in North American universities is utterly brutal, because every 6 months you have to go in and prove that you have these disabilities or that you're disabled over and over and over again in order to get extra time on exams, or permission to record your professor's lecture, or access to visual material that other students don't have, all of this stuff, right? So the apparatus of disability rights, as it functions nationally and say globally in global north countries, right, is one of empowerment, it's one of equality, it's one of supporting disabled people with resources, but it is really, as it operates, another way of disaggregating and creating
other populations, good disabled people, right? The ones that can work, the ones that can be assimilated into, the ones that don't disrupt the system, and bad disabled people, the ones that are going to be abandoned, or the ones that are going to be left behind, or the ones that cannot be fixed with accommodations, right? So we see this with the Americans with Disabilities Act, which was passed in 1990, which was a landmark legislation in the United States, and a legislation that has been copied in other parts of the world as well. The purpose of that legislation was very much so to incorporate disabled people into the workforce, right? So there was no criticism or understanding of working itself or capitalism itself as already part of the problem. The problem was that, and this is driven by the veterans, right? They want to be able to work, right? So there's an entire focus on, so it reinforces this idea of the productive disabled body versus the unproductive disabled body. And those divisions are constantly being made and remade through race, through national origin, through gender, there's a whole thing around gender normativity, so non-binary gender or transgender. There are all of these ways in which that division between good disabled people and bad disabled people constantly being evaluated and instituted and remade. So I think that what you're all speaking to is about the way in which there's the rhetoric of disability empowerment, and then there's who actually benefits from disability rights provisions. And I think ultimately it's not many people at all, actually. And that's why we need, I think, different concepts and different language to think about what it means for everybody to have livable lives, right? Because the question is, what kind of life, right? What kind of life are we having? And that's a question that I think most of the world is asking right now, right? About the world, or at least the people that I like to think of as are asking that question, right? What kind of life? Decirlo otra vez, porque no sé si lo has cogido. Esta es la distinción entre discapacitado e inútil, que se reproduce. All and useless are Someone who is not able to work, useless. The methodology question, what I would just say briefly that so often I think, and this is part of the imperial structure of knowledge production, but so often we're using the concepts from the North to figure out how they fit into the South. And you have to honor your context and figure out what language is being used, and not worry about there's no rights, right? And think about how these hierarchies are constantly being made and unmade within that context. So part of the problem, even with disability justice organizing in North America, is that it keeps transposing its own presumptions about what liberation is onto Palestine, which is kind of, it is unbelievable in some ways, because there's no disability justice movement in Palestine. There doesn't need to be one. The whole thing is a justice movement. The whole thing is anti-occupation. The whole thing is anti-imperial, colonial war now, fight, right? Struggle, militant struggle. So I think that as much as you can honor the language, the concepts, the rhetoric, even if you're in a context, say here, where those things don't match up, the more you can honor what you're hearing in that context and have that present in your work, even if it goes against the grain of what you've been taught to believe about disability here, it's really important. So for example, in Palestine, they use the language people with disabilities. They don't use disabled people, right? And so in North America, there's been a huge debate about the difference between those terms, with most people landing on it should be identity first and not person first. We should use disabled people.
to the extent where there's been deep criticism of this term, peoples with disabilities, and yet that's the dominant formation, for better, for worse, for whatever reasons, it emanates from the work that's being done in Palestine. And so we have, in that way, we have a counterexample, but we also just have what we learn from the elsewhere that doesn't have to say anything back to the metropole, right? There's always a kind of thing about translating everything from the global south into global north paradigms, right? And that's also part of the problem of this circulation of knowledge and knowledge production. I'm always struggling with this in terms of Palestine, because I both want to make the situation in Palestine legible to people, but I also don't want to use Palestine as some kind of counterexample to what's happening here. That's very dangerous and very extractive. Yo tengo una pregunta más. Yo sé que tus libros son como que tienen un trabajo muy intenso y que cada capítulo va de una cosa distinta, así que imagino que estás trabajando en algo. ¿Nos quieres contar algo en qué estás trabajando ahora? So some kind of work trajectory has been massively disrupted. Massively disrupted because of the pandemic, first of all. So a lot of the field research I had been doing in Palestine, I was never able to follow up on. So I haven't been to Palestine since 2018, which was never part of the plan, right? Like I had a project on disability and debility in the refugee camps that I had been working on for a couple of years. I think the pandemic completely reorganized how we talk to each other. And so I no longer should or have to be that person that does that work, because we have so many more voices from Palestine being able to show up without a proxy, right? In some ways, I wind up as a researcher, as a kind of translator between who can move and who can't move, right? And we don't need that anymore because we have now normalized what should have been normalized a long time ago, which is the use of virtual technology to connect, right? And to have really important conversations. I, of course, have been asked to write a new preface to The Right to Maim, and so I'm thinking through the value of that and whether, you know, what needs to happen. And I think one thing that needs to happen in that new preface is a kind of directive and an ask that people don't stop with The Right to Maim, that they actually look up the Palestinian writers who are talking about these issues, that they look up the Palestinian texts. I think so often what happens with The Right to Maim is that it gets taught as the text on Palestine and disability, and then nobody actually looks for the Palestinians who are also writing about these issues. Even if I've cited them, they're not looking for it. So there really needs to be, and we've seen this, I'm seeing this now with October 7th coming up, that everyone wants to have an event on Palestine and kind of marking this passage of the year. But the way in which people are going about it is a very extractive model of, okay, who can we get to speak about these issues? And these have to be relationships that are built over time. They cannot just be random asks of, okay, who's the person that we can kind of mobilize to be part of this. So I think there's a lot about knowledge production that's changing right now, and changing in interesting and generative ways. And so I'm largely just in that space of rethinking, I guess, my own participation in these circuits of knowledge production as well. So I don't have more of a concrete answer, except that I really think there's a relationship between knowledge, imperial circuitry, and form and content that are being rearranged now, and I kind of want to keep continuing, like, seeing how that happens. Ahora sí, una última y cerramos, ¿os parece? ¿Sí? Una y finito. Vale. Bueno, no voy a repetir el agradecimiento de rigor, sí voy a repetir que hay que darle dinero a Rafi, sea comprando libros, sea con el crowdfunding.
En relación con esto último que has dicho, creo que es muy importante, ¿no? No buscar gente palestina al azar que valide las formas aceptables de resistencia, y en ese sentido creo que dentro de la izquierda tanto mainstream como alternativa del Estado español está muy claro que matar y mutilar palestinos está mal, pero no parece tan claro que hay que apoyar la resistencia armada del pueblo palestino, que es su derecho, tanto legal como legítimo y demás. En ese sentido, pues, quería aprovechar para recordar que este domingo a las 12 en Legazpi hay convocada una manifestación, además de la del sábado, donde no solo se pide el cese del comercio de armas, sino también el apoyo al derecho de Palestina, y no solo Palestina, sino los países que apoyan a resistir. Dicho esto, el comentario del compañero chileno me ha recordado un documental que vi por aquella época, 2019-2020, sobre la autoorganización para dar cuidados sanitarios a las personas que estaban formando la primera línea. Y creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos en el Estado español, o es mi percepción desde mi militancia antifascista, porque mientras hablaba Jasbir de la generalización y la expansión de las municiones no letales y estas cosas, me venían a la cabeza constantemente casos recientes, como el rodeo que se ha dado en Cataluña para no utilizar las pelotas de goma de la Policía Nacional, sino otras distintas que al final son lo mismo y tienen los mismos efectos, o la proliferación de armas eléctricas para las policías locales. Y entonces, pues, quería preguntar si conoces o conocéis o conoce a alguien en esta sala experiencias autoorganizativas en ese sentido, porque es muy fácil, si uno sabe dónde buscar, encontrar pues, cómo montar un black bloc, cómo resistir a una carga policial, cómo hacer este tipo de cosas, pero no tan fácil encontrar pues, formas de qué hacer si te tiran gas lacrimógeno, qué hacer, cómo dar primer auxilio a alguien que ha recibido un pelotazo. Y es algo que muchas veces no se hace, también pues, por la relación del rollo antifa, machote, y eso que es otro, bueno, un tema para otro día, ¿no? Y de nuevo, pues, muchísimas gracias. Si alguien le quiere contestar sobre ese conocimiento de primera línea. No, si os parece, lo dejamos aquí. Me gustaría que le diéramos un aplauso a Jasbir, al equipo de traducción que está al final. Y animaros a comprar el libro, a apoyar el crowdfunding de traficantes y todas estas cosas. Muchas gracias.